organizadores, Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Mitsui Chile y Fundación Chilena del Pacífico. Me es muy grato dar inicio a la apertura de este seminario sobre comercio y finanzas en la región de Asia-Pacífico. Excuso la inasistencia de nuestro presidente, me refiero a la Fundación Chilena del Pacífico, don Francisco Silva, quien se encuentra en el extranjero. En primer lugar, se va a dirigir a ustedes el decano de la Facultad de Economía y Negocios, profesor Manuel Agosí. Esta es la cuarta versión de un seminario anual que hacemos entre la Fundación Chilena del Pacífico, Mitsui Corporation y nosotros, Facultad de Economía y Negocios, que consiste en traer a un académico japonés de mucho renombre a dictar una charla acá y hacer otras actividades en nuestra facultad y en nuestros centros de investigación y de docencia de Chile. Este año tenemos el gusto de recibir al profesor Takatoshi Ito, un destacado economista japonés, que ahora está en la Universidad de Columbia, de una larga trayectoria. Ya mi amigo Marco Guillermo se va a referir a su trayectoria académica y en temas de política económica. Estamos orgullosos de poder coauspiciar esta actividad. El profesor Ito se va a referir al tema comercio y finanzas en la región de Asia-Pacífico. Creo que él, más que nadie, está autorizado a hablar de estos temas. Y luego después tendremos un comentario que nos hará nuestro propio profesor José de Gregorio, con quien el profesor Ito ha escrito libros con quien ha estado relacionado con mucho tiempo. Creo que va a ser una sesión muy interesante y que quiero agradecer al señor Mukai, que dirige el gerente de Mitsui acá en Chile, y también a nuestros amigos de la Fundación Chilena del Pacífico, aquí representados por su director ejecutivo, el profesor Marco Guillermo, también de nuestra universidad. Entonces, los dejo con el señor Mukai, quien se va a dirigir unas palabras a ustedes. Buenos días, damas y caballeros. Estamos muy contentos y orgullosos porque hemos podido organizar este seminario anual junto con nuestro socio Fundación Chilena del Pacífico y la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Por los últimos años consecutivos hemos organizado este seminario con la participación de los profesores economistas más destacados de Japón, con el fin de promover y ampliar las relaciones económicas académicas entre Chile y Japón. En este seminario, cuarto seminario, queremos agradecer por la aceptación de nuestra invitación
el profesor Takatoshi Ito como expositor principal, junto con el profesor José del Gregorio de esta universidad como comentarista. Hoy yo creo que es muy buena ocasión y la oportunidad de escuchar sus puntos de vista económico, financiera, monetario en esta región Asia-Pacífico. En la relación entre Japón y México cada día más estrecho y más grande y profundo, sobre todo en la área de minería de cobre, acuacultura y celulosas y varias áreas. Aquí en Chile, casi 80 empresas japonesas tienen oficinas y cada día más estamos ampliando nuestra actividad de inversión. En el año 2012 y 2013, Japón invirtió más de $20.000 millones en varias áreas, sobre todo en área de minería de cobre. Y nosotros estamos confiando mucho con los socios chilenos y también la situación económica chilena es muy estable y muy confiable. Y también los socios chilenos, junto con ellos, estamos ampliando día por día nuestra actividad aquí en Chile. Lamentablemente, la economía mundial, sobre todo de China, no está muy bien. Quien está consumiendo más el cobre está afectando poco a Chile. De esto estamos muy preocupados. Pero en la mediano plazo, la economía chilena, nosotros confiamos que es muy estable y sigue creciendo, porque aquí ustedes tienen muy gran recursos naturales y también humanos. Honestamente, las reformas que están avanzando o discutiendo nos está dando ciertas incertidumbres, pero nosotros pensamos aquí invirtiendo en Chile en largo plazo, junto con ustedes queremos desarrollar y avanzarnos. En este sentido, el discurso de profesor Ito es muy interesante y es de gran útil para nosotros, y escuchando sus experiencias y opiniones, nosotros queremos actualizar nuestra estrategia y inversión aquí en Chile. Esperamos que ustedes disfruten la exposición de profesor Ito, también profesor José del Gregorio. Muchas gracias por presentar hoy en esta exposición. Gracias. En nombre de la Fundación Chilena del Pacífico quisiera agregar algunas palabras muy breves, porque ya el decano y el señor Mukai han dicho una serie de ideas muy importantes. Para nosotros es muy grato ver cómo estos eventos han ido construyendo algo que ya es una tradición, cómo en versiones sucesivas de estas conferencias hemos ido construyendo algo realmente valioso que a nosotros nos encantaría que llegara a culminar en un programa o cátedra de carácter más permanente. Dentro de la misión de la Fundación Chilena del Pacífico se encuentra la de traer a nuestro país lo mejor del pensamiento asiático, y en el caso de este importante programa que ha permitido traer tan destacados economistas japoneses a Chile, lo estamos ciertamente logrando. También nos interesa
destacar el rol de los principales socios económicos que tiene Chile en el este de Asia, y Japón tiene una trayectoria muy rica de asociación y de amistad con nuestro país en esta parte del mundo, que ha llegado a ser tan crucial para nuestras relaciones económicas internacionales. Yo quisiera agradecer a Mitsui Chile por hacer posible la realización de esta serie de conferencias. Quisiera hacer votos para que esta tradición se proyecte también hacia el futuro. Quiero también agradecer la fantástica colaboración de esta sociedad tan amistosa que tenemos con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el patrocinio de DIRECON, Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y la colaboración de Hotel Intercontinental y de Aramarca. Quisiera manifestar nuestro orgullo por tener aquí a un expositor tan destacado como el profesor Takatoshi Ito. Se doctoró en la Universidad de Harvard. Actualmente es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia, y el lunes tuvimos una sesión muy interesante organizada por Columbia Global Center Santiago. Ha ejercido la docencia en universidades de Japón, Estados Unidos y Malasia. Ha sido también profesor en Estados Unidos en varias universidades tan importantes como, por ejemplo, Minnesota. Presidió la Asociación Económica de Japón en el año 2004 y fue viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales entre 1999 y 2001. Por lo tanto, pasó a combinar la trayectoria académica con el servicio público, y a nivel internacional hizo lo propio en el Fondo Monetario Internacional en el Departamento de Investigación. Ha sido miembro del Consejo de Política Económica y Fiscal, que asesora al primer ministro entre 2006 y 2008. Por lo tanto, los orígenes intelectuales y técnicos de la Abenomics llevan también su impronta. Ha publicado el conocido libro The Japanese Economy, que apareció bajo el sello de MIT Press en 1992, y coeditó con el profesor José de Gregorio en Independent and Accountable IMF en 1999. Ha publicado sobre 130 artículos en las revistas económicas más prestigiosas sobre temas financieros, monetarios y macroeconómicos. En 2011 fue distinguido por el mérito académico con una medalla nacional, que es una medalla imperial. Tengo el agrado entonces de dejar con ustedes al profesor Takatoshi Ito. Good morning. It is my honor to be here and speak to this audience on the part of my research on the Asian integration and the Asia-Pacific regional integration. So before going to the details, I'd like to summarize what I'm going to say. And I'd like to briefly review how Asia traveled since 1950s to current state in terms of economic development.
And I will tell you that it was not predicted back in 1950 how Asia would develop into what Asia is currently enjoying. So how the economic thinking has changed and how economic policymakers achieved in the last 60 years is an interesting case study for economic development. Then I will focus more recent episodes of Asian currency crisis of 1997 and 98 and what kind of lessons that Asian countries learned from there, and compare that to the global financial crisis of 2007 and 8 and 9. So how Asia took the Asian crisis and learned lessons, and how Asia did not suffer much from the Asian global financial crisis. That's the sort of comparison of Asia. Then I will venture into the territory which I'm not quite familiar with, namely the Latin American economies. And I will show you how I view what is going on in Latin America in comparison to an Asian region. And I'm sure that my good friend Jose will correct me in his discussant's remarks. And then I will summarize how Asia is trying to develop the cooperation and integration in the region and the challenges ahead. Okay, so back to 1950s in Asia. There are a lot of pessimism around, and Japan was devastated by the war, and all of Asia was still underdeveloped, and many observers, including Gunnar Myrdal, who's the Nobel Prize-winning Swedish economist, were very pessimistic about the future of Asia. The reasons? First, that there are too many people, too large the population in India, China, Indonesia, Vietnam, and Burma, those places, and the economists saw that those people were just barely living above the subsistence level of living, and they didn't have resources so that they can develop into more modern society. Large population was a negative factor, they thought. And the no resources, oil, minerals, and so on, was a negative factor. That was the thinking in the 50s and early 60s among the development economists. And poverty trap was a common word for those economies, and they were reproducing themselves with the poverty. You don't have time and resources to invest, so that you remain poverty, and your children, next generation, will remain in poverty. That was the main thinking. Now, Japan started to grow actually in the 1950s and into 1960s, achieving 10% economic growth for 20 years. So Japan then, 1950s, was like China now, that 10% growth for 2 decades, and developed from a mid-income country or low middle income country into a advanced high
income country. So that was the 20 years of economic development in Japan. And that started to change the views and realities of Asia. So fast forward, in the 70s and 80s, that economic development in Asia started to happen. And first by Korea, Hong Kong, Singapore, and Taiwan, achieving very similar path of Japanese economic development. Namely, you start from the low-tech manufacturing, toys, footwear, and the clothing, and move into the next stage, the middle-tech manufacturing, and soon into the more sophisticated manufacturing, so the radio to TV to color TV and so on, and for bikes to automobiles to more sophisticated high-end automobiles. So those gradual development from the low-tech to middle-tech to high-tech, that was the Japanese strategy of the economic development, which was followed by Korea, Singapore, Hong Kong, and Taiwan. So those four, which we used to call four tigers, following, chasing Japan 20 years or 30 years behind. And that was happening in the 1970s and 80s. And soon after that, ASEAN 5, Southeast Asian countries 5, Thailand, the Philippines, Vietnam, and Thailand, Malaysia, Philippines, and Indonesia with Singapore, they started to follow those four tigers. And Singapore is double counted. And so ASEAN 5 started to grow, and we could see then that there is a development pattern in Asia, led by Japan, followed by four tigers, followed by those ASEAN countries. And we call it flying geese pattern. And that is Japan as a leader, and you have a pattern of flying geese and traveling at the same speed. Some lag behind, but they chase the leader. And the World Bank published the Asian Miracle in 1994, and everything looked bright. And this pattern will continue and will involve China and lower income ASEAN countries, and everything will be fine in Asian manufacturing based, export-led economic development. Then happened Asian currency crisis. Actually, the World Bank was criticized for not foreseeing the crisis coming when they wrote Asian Miracle. So it started in Thailand in August 1997, quickly spread to Indonesia and Korea. And those three countries needed IMF programs. And we have many studies analyzing this episode of Asian currency crisis. And it was basically what we call the due to the impossible trinity, which is the try to achieve fixed exchange rate, free capital mobility, and autonomous monetary policy. And in the international finance, this is known as a mix of the impossible mix of economic policies, and it will result in economic crisis. And so
Asian countries had de facto fixed exchange rates, and the autonomous monetary policy. Autonomous monetary policy means that they use monetary policy for domestic purposes, and interest rates could be different from the pegged currency, which is a US dollar. So interest rate in Thailand is higher than the US interest rates. Then they started to liberalize the capital flows. So they used to have strict capital controls. They started to ease those controls, hoping that capital will flow in to the country to be used for further economic development. So they opened up slowly those capital accounts, and what happened was there was massive capital inflows, which in the beginning helped the economic development and the output activities, because capital is coming in, which can be used to lend out to the investments and investment in manufacturing, but also investment in real estates. So there was massive boom or overheating in Thailand, which resulted in excess, and excess leads to a reversal, the bubble burst. So Thai economy was already in sort of a downturn in 1986, and come 1987, there were a lot of speculative attack, which is the hedge funds were betting on that this peg will not hold, so that sold massively high bars in the forward market. And making a long story short, that Bank of Thailand became the counterparts of those bets, and they accumulated a lot of losing position, dollar losing position in the forward market. Since it's in the forward market, it does not reflect in the foreign reserves statistics. A bit of a digression. In the Mexican crisis, which is probably much closer to here, in Mexican crisis in 1994, the Bank of Mexico did not publish foreign reserves in key months to hide how fast they are losing foreign reserves. In case of Thailand, they were publishing it, but the statistics were wrong, that it didn't reflect what they were going to lose in foreign reserves in several months. So massive attack happened in May 1997, and they had to devalue in July 2nd, 1987. That was the July 2nd, 1997 was the beginning of the Asian currency crisis. But all those speculative attack and vulnerability and so on, all this happened a month before this July 2nd. And IMF came and tried to help put package to help, IMF came and joined with Japan, created a package, economic package to help the Thailand to rebuild stabilize the financial markets and rebuild economic activities. And similar crisis happened in Indonesia and Korea. It's slightly different, but I will skip those details. And so these three countries were under IMF program, and when IMF lent money, as you know, that they put conditions. So the countries have to follow those IMF guidelines and IMF conditions to conduct monetary policy, fiscal policy, and other structural policies.
one of the criticisms that Asia had on this IMF conditions was the fiscal austerity. Whenever IMF comes and gives the conditions to make the economy out of crisis is austerity. We hear that word many times in Greek crisis today, and Mexican crisis, and Argentinian and Brazilian crisis. That first thing that IMF insists is the fiscal austerity. Basically, raise tax, suppress expenditure, make budget surplus. Well, sounds good. The basis for this recommendation is the roots is in Latin America. Latin America and Argentina, Brazil, back in 80s and again in 90s and again 2000s, Argentina had budget deficits so large, which is financed by central bank printing money, and that goes to hyperinflation and put a downward pressure on the exchange rate. So when currency crisis happens, you attack the root cause of the crisis, which is fiscal deficit. So in the IMF minds, currency crisis comes from budget deficit. So naturally they write, and this applies to Greece too. But so naturally, IMF comes with the prescription which has, well, fiscal austerity, fiscal consolidation. But that was actually wrong prescription to Asia, because Asian countries, these countries didn't have fiscal deficits. Well, why did they get into trouble then? Well, it was a different route to the currency crisis, which is the private sector capital inflows and outflows. So in the case of Thailand, the Thai banks borrowed US dollar short and lent in the Thai baht's long. So when the short-term dollar was recalled, the foreign investors refused to roll over, then Thai banks didn't have dollar to pay back. So they asked the central bank to help those US dollars to be released. Same thing in Korea. And Indonesia is slightly different, but similar in Indonesia. So it was not the government fiscal action which was the root cause. It was more private sector things that we needed a different prescription. But IMF insisted on fiscal austerity, which made economic activities much worse than otherwise. Another infamous condition that IMF put, especially on Indonesia, was the structural reform. That the Indonesian economies had a lot of subsidies, which didn't make sense, and import controls, tariffs, and the connected lending that the President Suharto had sons and daughters who borrowed from banks and did many things which didn't make any sense. So I came to Indonesia and put 40 conditions, 40 structural reform conditions. That's good. But problem was that they insisted on carrying out those structural reforms in 3 months. Right? So that is, IMF thought, as a confidence enhancing measures. But it turned out that you cannot pass the Congress those reforms in 3 months, and then became the credibility problem that Suharto cannot carry out those reforms. So the economy going to the foreign investors the confidence in the country got worse. So structural reforms in the long run, medium run, is fine, but it takes 2 years to 3 years, and that should have been recognized by IMF.
So lots of good ideas, but was had backfired. Okay, so going back to Thailand, so Thai banks had this problem of borrowing short in US dollar, lending long in Thai bahts. So they had developed on the balance sheet a double mismatch. One is currency mismatch, the other one is maturity mismatch. So lesson from there is that, well, if you need the long-term funding for infrastructure investment or the business capex, capital expenditure investment, you should be able to borrow long in local currencies, not foreign currencies. So that was one lesson that Japanese Asians learned. The other one is the currency regime. If you want to open the capital accounts, then you should have floating exchange rate. Floating exchange rate, actually regime comes in different forms. One extreme, which Chicago economists tend to believe, is that free floating is the best. The government should not intervene, central bank shouldn't intervene, but let the market work and that should be fine. Actually, it has never worked as the free floating exchange rates. The markets sometimes have bubbles and herd behavior, and that should be checked, but that's a different topic. So managed floating exchange rate, occasionally central bank comes in and responds to those exchange rate movements, seems to work fine. So Asian countries, although abandoned fixed exchange rate, they elected to have managed floating exchange regime, which IMF didn't like. IMF insisted on the free floating exchange rate. And that there was some intellectual debate even after the Asian abandoned the fixed exchange rates. So the currency so those currency regime was another lesson that Asian countries learned. Okay, so managed float and managed float was the one answer, but that needs one question to come up: how the central bank should behave, because under the fixed exchange rate, managing that to maintain fixed exchange rate becomes the objective of central bank. You have to raise interest rate, lower interest rates, stimulate the economy, or put a brake on the economy. Depends on how the foreign reserves go up and down. And you cannot run down the foreign reserves, then that's the end of the fixed exchange rate. So central bank in the country where fixed exchange rate is a regime has to assign the monetary policy to maintain the fixed exchange rate regime. So now you're free to have the exchange rate move up and down. Then what should central bank do? Well, the answer is to maintain price levels, or to target low but positive but stable inflation rate. And this framework is known as inflation targeting, which was first invented by or practiced by New Zealand in 1990 and quickly spread to the countries like UK, Sweden, Canada, Australia, and Chile, and other countries. But Asian countries, they looked around the world in 2000s that Thailand was the first to say, this is a good idea. Now that we have a floating exchange rate, managed floating exchange rate, let's embrace this inflation target.
So back in Thailand, the governor at that time was very clever, and he introduced this inflation targeting, sold the idea to the government to get approval. And that spread to Korea, Indonesia, and the Philippines. So those countries were well prepared to move from fixed exchange rate to managed exchange rate with inflation targeting and to have the stable inflation rate, which means that government has to restrain the fiscal deficits to maintain the stable financial markets. And as I mentioned, to avoid double mismatch, we need long-term funding in local currency. How to do it? Well, it's a long-term bonds in local currency. So how to issue the long bonds in local currency, let's say Thai baht? Well, you need to have the capital markets. You need security firms, investors who can trade those bonds. And how to put risk premium? Well, you need a benchmark. To have the benchmark, you need to issue government bonds, which safe benchmark, and you put the risk premium on corporate long bonds. So you need to have a lot of things to be done, and that was sort of regional efforts to have those local currency bonds to be introduced. For example, Singapore, it has huge fiscal surpluses. They don't need to issue government bonds. But to have the capital markets, they issue government bonds, even though they have fiscal surpluses. This was one of the strange effects that this movement of the regional bond market initiative had. And another lesson was that since the Asian crisis was not rooted in the fiscal deficits, but the very rapid, massive private sector capital inflows and outflows, well, maybe if you can bridge those capital outflows period with some assistance in liquidity, dollar liquidity, that may be fine. So if the companies who borrowed long in US dollars needed a dollar for the short period, but in the long run they can repay, then it is right policy to lend those dollars for, let's say, 3 months or even 6 months. And those companies make efforts to get those dollar earnings, either by exports or some other means, and repay those short-term assistance in US dollar. That'd be fine. That'd be better than fire sales of the corporate assets and so on. So this is the idea of safety net. The government or regional efforts to have the assistance mechanism of the hard currency, namely US dollar, lending in short term. But you have to be very careful. You have to know that these companies or the country are in shortage of US dollar for liquidity reasons, not the solvency reasons. So we need to separate two cases. One is the insolvency, that there is no way that country or a company can repay in the future. And liquidity crisis, where it's just the dollar in short term that they lack, but in the long term they have the ability to earn those foreign currencies, so that it's a bridge for the short term. So that's a liquidity crisis case. And in the liquidity crisis case, if you theoretically this is correct. In practice, it's very difficult to distinguish two cases. But if you can distinguish, fine. Japan or US should lend to a country like
US did to Mexico, Japan did to Thailand, along with IMF, to bridge those 3 months to 6 months or year to the more stable environment. So we built in Asia the safety net mechanism, which is called Chiang Mai Initiative. And this is a bilateral swap agreement, let's say, between Japan and Thailand, that if Thailand is in need of the US dollar for the short-term liquidity reasons, then Japan will lend US dollar from foreign reserves in exchange for the Thai bahts. Japan doesn't use Thai bahts, but that's collateral in a sense. And in 3 months, the currencies will be swapped back. So it's a swap of US dollar in Japanese foreign reserves and Thai bahts, which Bank of Thailand can print. And you exchange for 3 months and exchange back in 3 months. So you build this network of between Japan and Thailand, Japan and Malaysia, Japan and Indonesia, and so on. And the Korea and China do the same. And so we have the Japan, Korea, China, and ASEAN countries, and all the bilateral networks. That was the idea, and implemented, agreed, and later implemented, agreed in 2000, and built the network later. So we did in Asia, there was Asia Bond Initiative, Chiang Mai Initiative, which is a liquidity safety net, and those Asian countries reformed their financial markets and monetary policy, exchange rate policy, so that we will not repeat a crisis in Asia. In addition, the FTAs, free trade agreements in Asia, started to multiply, and we have ASEAN countries all in FTA, and Japan, ASEAN FTA, Korea, ASEAN FTA, and China, ASEAN FTA. Unfortunately, Japan, Korea, China do not have the FTAs yet. And the FTAs are now expanding to include New Zealand, Australia, and India. So that's another expansion. And then now we are negotiating TPP. In fact, the Chile, which started before, is now into the Asia Pacific TPP. And not all ASEAN countries are in the TPP. Vietnam and Malaysia want to join TPP, and we are negotiating the TPP, and hopefully that we will conclude by the end of this year. Okay, so this, and I have to speed up a little bit. Okay, so as I mentioned in the very beginning, that Asia's response to Asian currency crisis and global financial crisis, GFC, are slightly different. So this is the growth rate of the this one is China, Hong Kong, India, Korea, Singapore, and red is China, yellow is India, which didn't suffer much in the Asian currency crisis or GFC, although it's slightly down. But the Hong Kong, Korea, Singapore suffered a lot in the Asian currency crisis, which is in the middle of the 1998. But there was a V-shaped recovery. GFC, the trough drop is shallower than the Asian currency crisis, and also V-shaped recovery. Most striking is the ASEAN countries, the Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand, that big trough in 1998,
2009, and the shallower downturn in GFC. So in the sense that, yes, Asia suffered a lot in Asian currency crisis, but built those resilience. And when global financial crisis came, it did not suffer as much as the advanced countries. And this is so-called CLMV, Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. They are not connected to global financial system yet, and fortunately, they are not suffering from currency crisis. Okay, so this is one typo. This is the so as a region how they compare to the other regions. Red is in IMF categorization is called emerging and developing Asia, which includes China and ASEAN countries, and which has enjoyed much higher growth than other regions like Latin America and the Caribbean or advanced economies. And Asian currency crisis again, 1998, 99, was the 1998 was a big drop, but global financial crisis was not. Basically, Asia, including Japan, did not have those toxic assets which originates from U.S. subprime loans. Okay. So there is a discussion now in Asia that why don't we grow faster after the GFC, or similar argument after the Asian currency crisis, why don't we grow like pre-crisis level? And one explanation is that financial crises always have the lasting effect of the lower growth. Another explanation is that there's a catch-up into the advanced economies, and always the high growth rate countries become moderate growth countries, and eventually low growth. Like Japan, which had 10% growth until 1997, and 5% growth from 75 to 89, and in 90s and 2000 on 1%, which I think is an underachievement. But the point is that as economy becomes middle income to high income, growth rate becomes high to moderate and moderate to low. This is known as convergence. That all the economies, if they do the policies right, then you travel this growth path, that low income, high growth, to the high income, low growth. Okay, so let's test this hypothesis. And Korea, let's focus on Korea and Singapore and Hong Kong. That the first period is the 1985 to 96, pre-Asian currency crisis, and post-Asian currency, but pre-GFC period is period 2, and post-GFC is the period 3. Okay, so as you see, the Korea 1 to 3 becomes downward sloping. Singapore 1 to 3 has downward sloping, and Hong Kong is similar. While China is just starting this growth convergence path, we still have very high growth rates, but 10% growth in period 2, but now 7% in period 3, and I predict the Chinese growth rate will be 5% in 5 years, and maybe lower in 10 years. And that is just traveling in this growth path. Similar, but a little bit
non-clear, decisive downward sloping among the ASEAN 5 countries, and including Malaysia, Thailand, and Indonesia. If you look very carefully, the exception is the Philippines. Philippines, its increasing growth rate as they become higher income. That's the blue dots from left, lower left, going up to the convergence path. And so Philippines, for some reasons, which we can guess, did not perform as much as it had potential in the 1980s. And after the Asian crisis, before the global financial crisis, but they're getting it right after the global financial crisis, right now. So right now, this year, that Philippines is growing highest among the ASEAN 10 countries. And we used to say, this is politically incorrect, bad joke, but we used to say the Philippines is only Latin American country in Asia. It has Spanish roots, only country which has Spanish roots in Asia. So, sorry, forget it. But, it started from low growth, low income, but now it is getting right, and now it's on the growth path. And I think the Philippines will join the pack to travel along this growth path. Well, this is lower income among the ASEAN 10, and you don't see much of the growth path, except maybe Myanmar and Vietnam converging into this growth path. So this is done on the US, the horizontal axis is US per capita GDP in US dollar. Well, some may say that this is wrong measure. You need to have the relative to the U.S. income, which I've done, but since I'm running out of time, so I will go into that measure. But this is an overall picture in Asia. There are 2 convergence lines. That one is for Northeast Asia, the other one is Southeast Asia. Then you have to jump to Northeast Asia line. That is the innovation and technological progress that defines those 2 convergence paths. But that's for probably different lecture. Right. So from here, I'm going to the territory. I'm not. I do not have expertise. So this is the South America growth rates, Uruguay, Chile, Argentina, Brazil, Mexico, and Venezuela. That there's a common drop in 2009, which is a global financial crisis. Prior to that, that is common crisis, but before that, well, there's Argentinian crisis, 2001-2, Brazilian crisis a bit earlier, but not really regional drop, except you could see 1999 or 1995. There are many countries which have a drop. Okay, so I did similar convergence graph, and it's all over. You don't see much of the downward sloping line, except Chile, right? Chile looks like traveling from high growth, low income, to middle growth, middle income, to higher middle income with lower growth. So downward sloping. While Uruguay has different movement, while Argentina has different movement, Brazil has different movements. I don't see much, and Venezuela is another exception. So this may show so I don't see Latin American growth convergence commonality, except maybe Chile is the only Asian country in Latin America that is
doing this convergence correctly. Right, so this is expanding the samples to include Central America, and still maybe there are down-sloping line, but it's not as clear as Asia. Okay, possibly down. So so convergence idea. This is growth theory hypothesis. It's confirmed in Asia, not well established in Latin America, which I think we need to study a little bit more. Okay, so last few minutes. So Asia learned the lessons from Asian currency crisis of 1997-98 and built institutions and regional cooperation, regional integration to fight the to be resilient to the further shocks, which so far is working. Now, however, the advanced countries, Japan, US, European countries, have all monetary policy called quantitative easing, which is expanding balance sheet and let the exchange rate to depreciate and try to help the economy with the asset price increase and exports drive, which some of the emerging market economies do not like because they lose the more competitiveness in relative to advanced countries. And the capital flows are first coming to emerging market because depressing interest rates to zero among the advanced countries made investors look for the yield, which there were in emerging market economies. But now the US is talking about raising interest rate, and that will probably make the capital flows come back from emerging market economies in the US. Already the expectation of raising interest rate is causing these capital flows to be reversed. So I do not think Asia will have the problem because they have built this resilience in the capital flows and safeguards for the capital flows. But some other emerging market economies or the developing economies may develop similar problems of the earlier period of the reversal of capital flows. One of the safeguards that Asian countries built, I should have mentioned earlier, is the building up foreign reserves. So it's called self-insurance. So regional mechanism of safeguard is the regional answer to the temporary shortage of the US dollar. The self-insurance is by individual countries. So individual countries, when capital is coming in, you intervene and try to mitigate the effect of capital inflows by buying those foreign, the central bank buying those US dollars which are flowing in. So as a result, you build up foreign reserves, which could be used when capital started to flow out. And so this is foreign reserves, that's called to the GDP ratio, which tends to rise since 1997 among ASEAN countries. This is the less developed members of the ASEAN, CLMV, and China, Hong Kong, Singapore. So all ASEAN countries built up from 1999 to 2007, building up foreign reserves. When capital flow out in global financial crisis, they use those foreign reserves to mitigate the effect of capital outflows, and so far it is working fine. Okay, so I conclude that looking at the Asian experiences, that they had much deeper trough in Asian currency crisis than
global financial crisis, which we can interpret that they learned the lessons from the Asian currency crisis and built the regional mechanism to be resilient to the shocks, external shocks in capital flows reversal. And in the more long run, they have been doing this growth convergence that as they first achieved high growth when you are in low income, and gradually growth rates are coming down as income is going up. And as far as I can study the Latin America, this is not applicable. And Jose will teach me what is going on in Latin America. And so Asia built up this resilience, and so far, so good. And hopefully that this will continue in the Asian region. Thank you very much. Thank you very much, Professor Ito, for this magnificent and wide-ranging presentation. Nos corresponde ahora el comentario que nos va a presentar el profesor José Gregorio, en realidad ampliamente conocido, pero de todas maneras quisiera decir algunos puntos importantes de su distinguido currículum: investigador de CIEPLAN en los años 80, ingeniero civil industrial, doctorado en el MIT, ministro de Economía, Minería y Energía 2000-2001, consejero del Banco Central del 2001 al 2003, vicepresidente del banco del 2003 al 2007 y presidente del 2007 al 2011, actualmente profesor titular en la facultad. También está en el sector privado, en algunos directorios de empresas, gran especialista en los temas que nos convocan y además muy cercano, como ustedes escucharon anteriormente, al profesor Ito, con quien ha coeditado el libro que se mencionó al comienzo de esta sesión. Entonces dejo con ustedes a nuestro comentarista, profesor José Gregorio. Buenos días. Bueno, es un gusto siempre escuchar a Taka hablarnos de Asia, de macroeconomía y de finanzas internacionales. Bueno, y a mí me toca hacer algunos comentarios. Los comentarios que voy a hacer van a cubrir básicamente 3 tópicos de su presentación. El primero va a ser sobre el éxito asiático. Y yo voy a tratar de decir cuáles son las implicancias para América Latina. En segundo lugar, voy a hablar sobre este tema de manejo macro, la trinidad imposible y el tipo de cambio. Y finalmente me voy a referir a este tema de la convergencia y de cómo han evolucionado las tasas de crecimiento en el largo plazo en América Latina comparado con lo que nos mostraba que pasaba en Asia. En el caso de los grandes factores que explicaban el crecimiento de la economía asiática, Taka nos decía: un factor fundamental es la industrialización. Y nos habla de esta teoría de los flying geese, que, ¿no es cierto?, los gansos que vuelan, que parte Japón y detrás van creciendo la otra economía. Lo siguen y con mucha inversión en capital humano. Y ese es un problema en América Latina. Siempre nosotros, cuando nos dicen qué problema tiene Chile, que es poco sofisticado, poco industrializado, un mono exportador, y sacamos teorías, podemos hacerle muchos detalles, pero somos países muy pegados todavía a las materias primas. Entonces uno dice: ¿y cómo Asia? Ahora, el salto es donde uno tiene que estudiar y pensar más, porque llevamos 25 años diciendo lo mismo y a nadie se le ocurrió qué hacer en serio. Una alternativa que nunca puedo descartar es que no hemos hecho lo suficiente. Y la otra es que, y
y esta es la que yo uso como mi default, esta cosa de que la política industrial, o que vamos a ir a buscar los sectores, o que nos falta un poco de agresividad en ese ámbito, no es tan exitoso. Y a mi juicio lo que realmente tiene Asia, que nos distingue, es que tiene mucho mejor capital humano. Ellos no están pensando cómo hacer a toda su población juvenil ingenieros comerciales o abogados. Hay mucho más estudio técnico, hay mucho más formación en disciplinas técnicas, que es lo fundamental si uno quiere tener un país más industrializado. Y eso yo creo que hace una diferencia. Todavía me parece que es un área que requiere bastante de entender, pero, y es como nuestro gran complejo, ¿no es cierto?, pegado a las materias primas, es una gran diferencia que hace con Asia, pero yo creo que tenemos que las respuestas no son tan obvias. Nosotros estamos viéndolo en el país campeón de la política industrial de América Latina, Brasil, ¿no es cierto?, que tiene estos bancos nacionales de desarrollo que deciden a quiénes prestarle y les prestan, más allá de los temas de corrupción que ya son extremos, ¿no es cierto?, más allá de los temas de corrupción, también hay temas de quién asigna el crédito, cómo se asigna el crédito, y todo esto. La mitad del crédito en Brasil está asignado hoy día por bancos de desarrollo, y la verdad que no es un país que se esté desarrollando mucho. Tuvo un año después de la crisis financiera, que creció 7,5%, el año 2010, y de ahí en adelante creció promedio 1%, 1,5%, y ahora está cayendo, y no hay mucho externo, como le puedo decir a solo así, es porque la economía tiene cero dinamismo y era el campeón de la política industrial de la región. Yo no voy a pensar más, la verdad, pero el gran problema que tenemos también es una interacción muy compleja entre política industrial y debilidad institucional, que hace que al final las políticas industriales son capturadas por grupos de interés, no por quienes debieran ser los más eficientes. Y eso yo creo que en el caso asiático probablemente es menos probable que haya ocurrido eso. Tienen instituciones relativamente más sólidas, tampoco son diferencias demasiado fundamentales. Otro tema que él enfatiza mucho en sus cosas de Asia, que podríamos hablar largo, pero es la integración en Asia. Esto es una cosa que hace muchos años me llama la atención. En Asia hoy día, aproximadamente el 55% del comercio de los países asiáticos es entre ellos. En la Unión Europea, que es muchísimo más integrada, el 63% del año 2012 es comercio entre ellos. En Norteamérica, en parte favorecido por NAFTA, el 40% del comercio, es decir, de lo que exportan e importan los países de Norteamérica, el 40% es entre ellos. En América Latina todavía no llegamos al 20%, el dato del 2012 es 19%, el 90 era 14%. Asia, en la época del pesimismo, Gunnar Myrdal, que nos decía Taka, en los 60 era aproximadamente un poco más de 20%. O sea, entonces uno se pregunta qué pasa, ¿por qué? Porque esto del flying geese es una idea donde el crecimiento desborda entre países y donde los incentivos y la especialización desbordan entre países. ¿Por qué no pasa en América Latina? Hay una razón técnica y son nuestras similitudes. Tendemos a ser exportadores de materias primas y eso lo demanda el mundo. Pero en segundo lugar hay un problema institucional muy serio. Yo creo que debemos ser, esto sí que no es muy científico, lo voy a decir porque no lo he testeado, pero cuando uno lee la cantidad de acuerdos regionales que hay y que le cambian nombres de vez en cuando, lo redefinen y de repente sacan uno y echa otro, ¿no es cierto? Porque por razones políticas, cualquier cosa, y no ha pasado nada con el comercio. Los únicos países que comercian algo entre ellos son Brasil y Argentina, la industria automotriz. Es uno de los más grandes que hay de comercio entre ellos. Pero ellos están en Mercosur y cuando Brasil y Argentina tienen problemas les cierran la frontera a Uruguay. Entonces, ¿cómo uno va a comerciar confiadamente si tenemos tantos conflictos de respeto entre países de la región para hacer negocios? No voy a hablar nada ni de política, ni eso. No hay confianza para moverse al negocio. Un empresario chileno es mucho más fácil irse a exportar a Asia, puede ser un poquito más lejos y más complicado el idioma, ¿no es cierto? Y las costumbres, pero que hacer comercio acá donde la probabilidad de que uno pueda enfrentar problemas, más allá también de un punto que no se enfatizó tanto, yo creo que es bien importante en el comercio intrarregional, es la estabilidad macroeconómica. Cuando un país va a imponer controles cambiarios, es bastante complicado tener una relación estable. Una cosa que no discutió, que yo creo también en esta cosa importante, es el rol que tuvo Japón
como el ganso que iba adelante en este Flying Beast. Nosotros no tenemos eso. Algo puede pasar con Estados Unidos, pero no es como la integración, y obviamente Brasil tampoco es un país que uno piensa que es motor de la región. De manera que creo que algo también tiene que ver con el rol de un país como central. Así que el tema, hay diferencias, y por eso quisiera enfatizar así como la diferencia en materia de industrialización, que es como una gran duda en América Latina, y diversificación y creación de más valor agregado, y el tema de comercio interregional que revela una debilidad institucional muy fuerte para hacer negocios confiables y de mediano plazo en América Latina. El segundo punto que es muy importante que ataca este problema de la trinidad imposible. Vieja discusión en macroeconomía desde Robert Mandel, ¿no es cierto?, la trinidad imposible, que básicamente dice que uno no puede manejar el tipo de cambio, no puede tener una política monetaria independiente y estar integrado financieramente al mundo. No se puede hacer eso. Un país que quiere manejar su tasa de interés tiene que entregar el tipo de cambio y tiene que dejarlo flotar. Si un país quiere fijar el tipo de cambio, se le acabó la política monetaria. Y esto, como siempre he dicho, es como el mercado de las papas. Si uno quiere, uno no puede fijar el precio y la cantidad de papas. En este caso es la moneda. Uno no puede fijar el precio y la cantidad de moneda, a menos que racione el mercado. Y eso es poner algún tipo de control, que me voy a referir un poco. Ahora, yo no lo veo tampoco como un gran drama, porque la verdad que en materia cambiaria por sí sola, yo creo que la flotación ha demostrado ser extremadamente efectiva. Todos los temores que teníamos sobre la flotación no se han cumplido. La flotación y la depreciación de los tipos de cambio fue central durante la crisis financiera global, en la salida rápida de Asia y de América Latina, contrario a la crisis asiática, porque lo más sorprendente, y que obviamente yo puedo ir en detalle, la crisis asiática fue más perjudicial para América Latina que la crisis financiera global, que es la segunda crisis en profundidad después de la Gran Depresión. Y parte importante era porque el manejo macro era muy distinto, y parte central de ese manejo macro era la flexibilidad cambiaria, que no existía en los 90, que tampoco existió en Asia, y durante la crisis asiática obviamente hubo depreciaciones masivas, que en los 90 en Chile, en Colombia, México, Brasil fueron extremadamente lentas. Las economías se demoraron mucho a ajustar, precisamente por el temor que tenían a la depreciación cambiaria. De manera que el tema cambiario, para mí, precisamente yo creo que es una gran virtud, que las monedas se ajusten, porque absorbe los shocks, en vez de que lo absorba la actividad, o que todo vaya vía tasa de interés, uno lo tiene también con el tipo de cambio. Existía, y esto se dice desde el principio de los años 2000, ¿no es cierto?, y hay investigaciones bien importantes, Carl Reinhardt, de estas cosas del miedo a flotar, que las economías tienen temor a flotar, y este temor a flotar, y por eso no flotan, y por eso después tienen crisis. Y este temor a flotar se debe a dos cosas. La primera, que hay descalces cambiarios, como se vieron en la crisis asiática. Es decir, cuando el tipo de cambio se deprecia 25%, hay crisis financiera. Nos pasó a nosotros en el año 80, ¿no es cierto? Crisis financiera que además el descalce no era en los bancos en los 80, el descalce era en el sector corporativo, que ese fue el que quebró producto de la depreciación del tipo de cambio, y eso es lo que pasa en muchos países. Entonces los descalces cambiarios son un problema, pero lo que sí yo puedo afirmar, hoy día los descalces cambiarios no son un problema. En general, uno tiene que ser muy cuidadoso y decir hay que tener cuidado, todas esas cosas que uno siempre tiene que agregar, pero no son un problema. Y el mejor ejemplo es que durante la crisis financiera, las monedas de América Latina y las monedas en Asia, en algunos países asiáticos, pero otros países que no fue tanto en América Latina, fue Perú, que un poquito más estable, pero se depreciaron desde su momento más fuerte a su momento más débil, se depreciaron aproximadamente 60%. Es impresionante, el número 60 es parejo en casi todos los países. 60%, estamos hablando de niveles de 400 pesos a más de 600 pesos. En Chile tuvimos niveles más o menos. Entonces, fueron depreciaciones masivas y no pasó nada con los sistemas financieros. No pasó nada con los sistemas financieros. Hubo algunos problemas en Corea con las empresas armadoras de buque, problemas con alguna empresa en Brasil, en Colombia. Fueron empresas que se dedicaron a hacer
especulación cambiaria, fue problema de ellos, quebraron ellos y hoy día obviamente nadie está haciendo ese tipo de operaciones en las gerencias de finanzas de empresas y si lo hacen es el riesgo de ellos. No es un problema agregado, no es un problema fundamental. Por lo tanto, uno puede decir que hoy día se puede dejar flotar. La segunda razón es el impacto inflacionario, el pánico inflacionario. Ahora, cuando un banco central es creíble, los ajustes de tipo de cambio son ajustes de precios relativos. Es como el aumento de precio de los alimentos, que hubo muchas veces en discusión. Es como ese aumento de precios relativos que ocurre por una vez. Los bienes extranjeros se hacen más caros respecto a los bienes locales y eso es importante como mecanismo de ajuste para que la economía reasigne sus recursos desde los sectores exportadores, desde los sectores, en nuestro caso, de materias primas y no transables hacia los sectores transables, exportadores y sustituidores de importación. Por lo tanto, los problemas inflacionarios son complicados, no quiero menospreciarlo, pero son transitorios en la medida que hay una política creíble. Porque son ajustes de nivel y no son presiones inflacionarias persistentes. El gran error, yo creo, que pasa y el gran riesgo que hoy día están corriendo muchos bancos centrales en el mundo es verse tentados a usar el tipo de cambio para frenar la inflación. Y eso sin lugar a dudas sería un error y sería una tremenda invitación a la especulación. Por lo tanto, hoy día, en general, y lo hemos visto recientemente, altas depreciaciones en toda la economía emergente, 40, 50% y muy poco menores son cualquier tipo de problema financiero, aumento de las tasas de inflación, pero que son estos ajustes que debieran devolverse y que en algunos casos pueden requerir de ajustes de la política monetaria. De manera que yo creo que hoy día está la economía muy preparada. Pero hay una cosa que no es el miedo a flotar, y que es lo que yo llamo el temor, o más bien la cautela a las apreciaciones excesivas y significativas. Los países se ponen de moda, entran muchos capitales, las monedas se fortalecen mucho y tenemos también la noción relativamente fundada de que el desarrollo exportador es importante, que las economías pequeñas van a crecer mirando al mundo. Por lo tanto, estas cosas de la enfermedad holandesa, que yo siempre digo la verdad que ojalá fuéramos holandeses, porque siempre aquí dice enfermedad holandesa es como podríamos poner enfermedad y poner un apellido en un país latino, una cosa así, pero no enfermedad holandesa. Pero esta cosa de la enfermedad holandesa, excesiva apreciación lleva a desindustrialización y esto genera daño al crecimiento a largo plazo, es una preocupación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que intervenir. Pero yo creo primero, y esto lo saben, de experiencia local, intervenciones excepcionales, limitadas y solo cuando el tipo de cambio es muy fuerte. ¿Por qué? Porque permite acumular reservas y como nos mostraba Taca, tener reservas es bueno y tener reservas, esta protección que uno tiene por la vida de tener muchas reservas es útil precisamente en los momentos de turbulencia. Tal vez algo que no causó excesiva especulación durante la crisis financiera global y hoy día es que los países están sentados sobre cantidades bastante masivas de reservas, aunque no lo sea. Por lo tanto, es bueno acumular reservas. Por eso yo creo que las intervenciones tienen que ser asimétricas, es decir, solo cuando la apreciación es excesiva. No hacer cuando hay depreciaciones, hay casos especiales, hay casos en los que se puede usar, pero sería muy raro empezar a intervenir cuando lo que tiene una economía es un shock externo de caída de términos de intercambio, la economía es tremendamente débil, las tasas de interés en todos los países son bajos, por lo tanto hay poca atracción que uno va a conseguir para reactivar por la vía de tasa y mucho más importante es dejar que el tipo de cambio haga su trabajo. Un tema que es un poquito más controvertido, el tema de los controles de capital. ¿Qué hacer? Aquí como experiencia personal, voy a decir, yo a fines de los años 90 con Rodrigo Valdés y Sebastián Edwards dijimos ya, ¿por qué no demostramos que los controles de capital funcionan y cómo funcionan? Y nos pasamos varios meses y hicimos un trabajo y encontramos que no son muy efectivos. O sea, hay una especie de ilusión de que los controles de capital pueden servir durante la crisis financiera global. No hubo gran éxito o algo distintivo que fue países que usaban versus países que no usaban controles de capital, y esto por un problema muy complejo de práctica. Si uno quiere tener controles, si uno quiere fijar el precio de las papas y la cantidad de las papas, tiene que poner razonamiento a todas las papas, y a las papas y probablemente a los tomates, ¿no es cierto? Ese es el problema que tenemos nosotros con los controles de capital. Cuando uno quiere controlar los capitales,
tendría que hacer un impuesto a todos los capitales. Entonces nosotros empezamos diciendo no, pero a la inversión extranjera no, porque queremos inversión extranjera. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Que el arbitraje lo empiezan a hacer los inversionistas extranjeros. Uno dice no, a las empresas no, solo los bancos que especulan y todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, a las empresas no. ¿Y quién hace el arbitraje de la empresa? Hay evidencia reciente, Hyun-Shin en el BIS y otra gente en Latinoamérica, que muestra que precisamente en los países que tienen restricciones, las corporaciones se endeudan para hacer el arbitraje. Entonces nosotros hemos visto un gran aumento de deuda en el último par de años, y en las economías que ponen restricciones, la evidencia indicaría que este endeudamiento es para aprovechar las condiciones de arbitraje. Países como Brasil, que tienen tasas de 14%, ¿sí? Las empresas son las que tratarían de hacer. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso. No significa que uno no debiera, y uno tiene que tener bastante cuidado, como digo yo, con lo que está pasando con el tipo de cambio, con la cosa financiera, pero muchas veces las distorsiones vienen por seguir políticas monetarias poco realistas, pensar que están completamente aisladas y generar demasiado incentivo para cargar el crédito. No me voy a detener voy a ir cerrando el tema de la integración financiera, que es bien interesante. La evidencia internacional muestra que los países que abrirse al mundo es bueno para vender y comprar comercialmente. Financieramente la evidencia es bastante más débil. Pero lo que sí es un hecho de la causa es que a medida que los países se desarrollan, están más integrados al mundo financiero. Por lo tanto, requieren mucho más atención de posibles vulnerabilidades financieras, pero es algo por lo que los países a medida que se van desarrollando tienen que vivir. Finalmente, respecto a la convergencia. Lo que Tucker ha mostrado es que es una cosa que la teoría del crecimiento económico nos dice. Las economías a medida que crecen, la productividad marginal del capital, porque se van haciendo más ricas, es menos productivo y sus tasas de crecimiento se reducen. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegamos a nuestro largo plazo. Por lo tanto, las economías al principio deberían crecer mucho más rápido, es un proceso normal, debiera ocurrir, existe muchísima investigación al respecto. Él dice esto es lo que pasa en Asia, esto no pasa tanto en Latinoamérica, salvo Chile, que es como el país asiático, América Latina, aunque algunos están haciendo esfuerzo para traerlo de vuelta. Pero, ¿por qué en América Latina no hay tanto? Yo creo que hay dos fenómenos que hay que pensar un poquito. Hay dos fenómenos respecto de esto cuando uno trata de los países. Primero, nosotros somos mucho más volátiles y mucho más sujetos a fluctuaciones cíclicas. De manera que lo que uno ve en los 2000 o en algunos periodos, ¿no es cierto?, el colapso de Argentina, después viene una gran boom, y estas cosas nos van pasando en distintas etapas de su convergencia. Por lo tanto, la convergencia está muy enredada por el ciclo económico. En particular porque el ciclo económico de las economías exportadoras de materias primas es mucho más agudo que el ciclo económico de una economía industrial. Y la razón, más allá de lo que hacen los gobiernos, todo el esfuerzo, la razón, y esto es bien interesante porque hay cosas nuevas, muy interesantes para entender qué pasa en Chile y qué pasa en el mundo, y la razón es que los ciclos de booms de materias primas llevan asociados unos booms de inversión masivos, y que cuando se acaba el boom del precio del commodity, o incluso cuando maduran los proyectos de inversión, tienen desaceleraciones bastante más agudas. Hoy día nosotros vemos que los países exportadores de materias primas en todo el mundo han tenido una desaceleración mucho más rápida que la desaceleración que han tenido las otras economías, y fundamentalmente esta desaceleración es causada por el ciclo de inversión. No es por un ciclo de gasto, en algunas economías pasa, no es porque la gente gana más, menos, los gobiernos gastan más o menos, es por este ciclo de inversión que es bastante agudo. Ahora, yo me puse a mirar los datos y dije, es muy interesante esto de la convergencia, porque lo de la convergencia nos debería llevar a nosotros a pensar que a medida que el éxito del progreso, más allá de que uno siempre tiene que hacer esfuerzos por más, el éxito del progreso es precisamente que las economías crecen menos. China creció al 10% por muchos años, bajo al 7%, y como está en un par de años más, debería estar, poco más, debería estar creciendo al 5%. Eso es normal, eso es lo que debe ocurrir, y ojalá ocurra de manera razonable y no se vaya a cero, cosa que creo que no es posible, y que eso es lo que nosotros deberíamos ver. Obviamente, China creciendo a 5% hoy día es mucho más que China creciendo a 10% para el mundo del año 90, porque China ha pasado de ser aproximadamente el 2% del año 80, el año 90 también era 3% de la economía mundial, a ser más del 10% de la economía mundial. O sea, igual
no es tan dramático, pero parte importante. Entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa con América Latina? ¿Qué pasa con, por ejemplo, un país como Chile? ¿Qué pasa con este proceso de convergencia que ha tenido? Y el proceso de convergencia en la economía se mide de manera simple, empírica, es decir, ¿cuánto más crece el PIB per cápita respecto del de Estados Unidos? Chile en los últimos 25 años ha crecido por año 2,1% más que Estados Unidos, por año. Estos son 24 o 25 años. Y si esto uno lo extrapola y ve cuánto menos crecimiento debería tener Chile, ni exactamente el mismo Chile del 2014 versus el Chile del 1990, por efecto de convergencia, Chile debiera crecer 1.4 puntos porcentuales menos. Es decir, si en el 90 nosotros pensábamos que Chile podía crecer al 5, al 6, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1.4 puntos menos, ¿no es cierto? 4.6, incluso hasta 3 puntos y tanto podría ser, simplemente por este efecto de convergencia. En Perú la convergencia es 1 punto, Chile que más ha crecido, 0,9, Uruguay 0,8, Argentina 0,7 menos, Colombia 0,5, 0,2. Obviamente hay otros países que están al otro extremo, no han convergido nada, porque no han crecido nada, Brasil, México, Paraguay, Venezuela. Entonces este es un fenómeno muy importante, yo diría, para entender y para poder proyectar y ver hacia dónde va nuestra economía, y obviamente es un fenómeno que debiera ir ocurriendo. Estamos en una coyuntura bastante enredada con el ciclo de commodities que hace un poquito más complejo separar esto, pero obviamente debiéramos nosotros esperar que nuestra economía pueda mantener un ritmo de crecimiento saludable, pero que este ritmo de crecimiento de alguna otra manera debiera ir disminuyendo en el tiempo hasta que uno alcance niveles de vida altos, que es lo importante. Gracias. Muchas gracias al profesor de Gregorio por este comentario tan estimulante. Tenemos entre 15 hasta máximo 20 minutos para Q&A. Yo les pediría que por favor se identificaran y dijeran si dirigen su pregunta al profesor Ito o al profesor de Gregorio. Se ofrece entonces la palabra para preguntas o comentarios. No veo ninguna mano. Ahí en el medio. Ahí. Muchas gracias. Mi nombre es Keiji Noble de la Comisión Económica para América Latina, igual. Preguntaría al profesor Ito preguntas en inglés, la verdad, más fácil para él. My first question is about the integration in Asia. When you had a slide there, when you were describing the integration processes, you mentioned the role, very briefly, of the FTAs and how the ASEAN grew from ASEAN +1 and then to +6. But my question is, how do you see the nature of these of the ASEAN system, in the sense that some analysts have said that the integration in Asia was first a de facto integration and has gradually now changed to a de jure integration, in the sense that the role of the enterprises in the transactions that were already present was more important than any political agreements. And that has finally come at a later stage. Just as a comment, here in Latin America, I think we see that most of the agreements are de jure, hoping that we'll have a de facto integration later on, and this doesn't happen that easily. My second question is about you also briefly mentioned during the era of the post-global financial crisis, and in your slide you had the word currency wars, which caught my eye, but I don't think that you mentioned anything about currency wars. Were there currency wars during this post-global financial crisis in Asia, and what would you comment
about the recent Chinese devaluation and whether this, do you see it as part of a currency war or not? Professor Ito, would you like to take one by one or two? Yeah, one by one. One by one. Okay, so first question is about FTAs, and I think it's not just changing from de facto to de jure. I think there was a significant impact of the FTA treaties on the corporate behaviors. And the most significant effects of the Asian trade integration is that they built the so-called supply chains in Asia. So now the Toyota in Thailand, for example, ship the key components from Japan to Thailand, but the other components like die-cast and wire harness, they're built in Philippines, Malaysia, Indonesia, and shipped around in ASEAN countries, finally going to Thailand and put into a one car. So those supply chains and how they ship around the semi-finished goods and and finally assembled is, I think, the products of the FTAs, because that is, you shouldn't have the tariffs on those parts moving around, and also having ASEAN as a FTA means that you don't have to worry about the rule of origin. And this sort of made the ASEAN as a very strong production base. The second question about the currency wars is, I think there is a little talk about currency wars in Asia. I think the reason is that since the exchange rates are mostly floating, that if it is too much depreciation in the euro or Japanese yen, then Asian currencies will depreciate accordingly. And unless it goes into spiral downward, I don't think it's currency wars. I think the Brazilian finance minister complained when the capital came too much to Brazil. Then the same person complained when capital moved out too much, and that's you should be able to cope with those capital flows rather than complaining currency wars. Now, Chinese devaluation of about 4.5% in 3 days last week has several explanations, which I'm not sure which is right. But the devaluation for the purpose of the promoting exports, I think the 4.5% is too small. So maybe if it goes down gradually to 10% depreciation, 15% depreciation, maybe we can determine that, yes, the Chinese had the idea of the promoting exports because domestic economies are slowing down, maybe too much for the leaders' liking. Let's say, so there is some reason that we may sympathize to Chinese concerns. That is the US dollar is now strongest advanced economy currencies because the Japanese yen has depreciated against the US dollar, euro has depreciated against the US dollar, British pound depreciated against the US dollar.
So basically, US dollar is very strong in relative to other advanced countries. So basically pegging to the US dollar, Chinese renminbi pegging to the US dollar or slightly appreciating against the US dollar in the last 5 years or 10 years. That made the Chinese renminbi very strong relative to all other currencies. So we could sympathize a little bit more if you look at other currencies, and basically we're talking about real effective exchange rates. But so it may be natural to see that the Chinese want to have a little bit depreciation against the US dollar, but still strong to the other currencies. So I think the lesson is that it's wrong to peg to one currency, but it should adopt the basket currency stabilization, which is actually Singapore is doing. So moving towards the exchange rate regime, floating, manage to float, but the benchmark shouldn't be nominal US dollar, but the basket of your trading partners. Thank you. Con la palabra. Señor. Buenos días, mi nombre es Juan Rasulis, de Los Ángeles Inversiones, y mi pregunta es para el profesor José Gregorio. Y es un poco, entiendo lo que comentaba sobre la tasa de la convergencia y el crecimiento, pero partió su discurso diciendo que en Chile era distinto a los países de Asia, principalmente debido al capital humano. Mi pregunta es, para no quedarse con la idea de que tenemos que conformarnos que la tasa de crecimiento vamos a seguir disminuyendo debido a esta convergencia, si nosotros mejorásemos el tema del capital humano y nos preocupásemos más por la formación técnica, ¿cuál cree usted que serían los resultados si podríamos cambiar esta tendencia a la convergencia en la tasa de crecimiento? Bueno, es como una cosa general, pensar que Chile puede crecer durante muchos años al 5 o 6%, poco realista viendo el mundo. Simplemente en el siglo XX, las economías que más crecieron per cápita fue del orden de 3% per cápita, como 4, 4,5. Y eso hace un mar de diferencias, o sea, tampoco pensemos que nos tenemos que conformar con crecer al 3%, porque crecer al 3% es lo que crece probablemente la economía avanzada, y nosotros perfectamente debemos crecer más. Ahora, efectivamente hay un problema serio, que no tiene como la solución, pero tenemos una habilidad que uno ve, pero que incluso cuando uno ve las cifras estándar, Chile tiene altos grados de, cuando uno toma estándares de calidad educacional, de cobertura, bastante altos. Pero cuando uno trata de mirar un poquito, escudriñar con el caso asiático, esto tiene que ver con, especialmente yo creo, con mano de obra calificada en gente de más bajo ingreso de la población. Y eso es como la sensación que uno tiene, que efectivamente hay que fortalecer la educación técnica y más que la educación general para que la gente se adapte además a un mundo que no sabemos ni siquiera qué vamos a estar haciendo en 10 años más. Yo creo que sin lugar a dudas es algo importante. No creo que la bala de plata, no creo que es trivial. Yo creo que esta cosa que uno dice, a mí me cae esto cuando hace que un gobierno u otro puede cambiar el crecimiento a largo plazo bastante más. El tema es muchísimo más complejo, pero nosotros tenemos, si bien en temas de cobertura, de calidad global, de pruebas, esas cosas, estamos relativamente bien y hemos progresado. Yo creo que hay problemas como de atingencia y que tienen mucho que ver cuando uno mira cómo un país, en el fondo la pregunta que me estaba haciendo yo era cómo un país llega a tener una base industrial significativa. Y eso no lo vamos a lograr con muchos ingenieros comerciales, para no decir muchos abogados. Gracias la palabra. Queda espacio para 2 preguntas. Hola, buenos días. Gabriel Rojas, exalumno de la facultad. Quería consultar en el panel
si es que, bueno, Chile ha adoptado una política, o adoptó al menos durante los años 2000, política de integración mediante tratados de libre comercio. La pregunta es si esta política ha sido positiva o negativa, no en términos de los resultados económicos, sino en términos de efectivamente generar desarrollo. Hace una mayor complejidad de la economía, más industrializada en esos términos, de mayor calidad. No, yo creo que ayudas son fundamentales. Yo creo que todo lo que ayuda a abrir una economía es bueno, y además en particular hoy día que hay estas cosas que se hacen no solo unilateralmente, sino que vía acuerdo. Estos acuerdos llevan mucho aumento de mejoramiento institucional también, las leyes, protección intelectual, patente, competencia, transparencia de compras públicas, todo este tipo de cosas yo creo que ayuda mucho a los países a empujar agendas modernizadoras. Ahora, ¿ha sido esto? No ha sido. O sea, cuando nosotros hablamos, si bien yo no tengo una visión catastrofista de que Chile no ha sido como los asiáticos, porque entre otras cosas tenemos la fortuna de tener recursos naturales, y los recursos naturales son malos. O sea, si los recursos naturales fueran malos, como algunos economistas han dicho, sería muy fácil la solución, correr el límite y pasarle la maldad a los vecinos. Entonces, pero no es esa la idea. Pero el problema es bastante, y yo creo que son cosas que ayudan, yo creo que son cosas, tampoco creo que esto sea una cosa que no va a avanzar nunca, incluso en la misma desarrollo de las materias primas hay bastante desarrollo tecnológico un poquito más feble por los ciclos de precios, pero yo creo que hay oportunidades que van a ir ocurriendo, y yo no sé dónde van a ocurrir, porque si supiera estaría ahí y no acá. I think the FTAs, by definition, help the exports and imports to grow. And if you have some products, domestic products, which has been protected by high tariffs, and those protected industries complain about FTAs, but and Japanese agriculture is a typical example. But for overall, if you include consumers' benefits, it is established that FTA is a good thing. Now, Chile does not produce automobiles, so lowering tariffs on those products that are not produced in Chile will be good for the Chilean consumers. And the trading partners lowering the tariffs on wines, which made tremendous increase in Chilean wine exports to Korea and other places, and I'm sure that Japanese imports of Chilean wines will grow in the next 5 years, 10 years time. So I'm sure that FTAs have contributed to growth in Chile. Muchas gracias. Una última pregunta. Sí, ahí en medio. Es la última pregunta. Voy a sacar la cara por la mujer. Mi nombre es Rosa Caroca, estudio máster en estudios asiáticos Asia-Pacífico de la Universidad de Cancún en Taiwán. Tengo un comentario general. Cuando se estudia mucho sobre las economías, sobre el milagro económico de los países asiáticos y en particular el de Taiwán, no estoy de acuerdo con los autores que dicen que es un milagro económico. Taiwán es una muestra de ello, tiene muchos factores que lo hicieron un país desarrollado, siendo un país pequeño, una isla pequeña. Bueno, ese es un comentario. Pero mi pregunta apunta a las tendencias que lo explicó el profesor José de Gregorio sobre unirse en bloques regionales. Vemos que en Asia son muy
amigos entre ellos y se unen y se crean muchas Asia +1, +3, +5, +10, TPP, RCEP también. Y mi pregunta es si Chile, incorporándose ya está en el TPP, va a mejorar su economía, también teniendo el contraparte de China sobre Estados Unidos con el RCEP. Gracias. O sea, respecto de, sin lugar a duda, tener mayor acceso a Asia es fundamental. Chile es de la economía fuera de Asia que más mira Asia y es de la economía más integrada con Asia. ¿Sí? No me cabe la menor duda. Y podemos probablemente, quién sabe, ser parte de este flying geese, subirnos a la cola. Igual me llama la atención, igual me preocupa un poquito el barrio, porque es que yo creo que no he hecho el estudio, pero si uno mira el número de acuerdos regionales que existen, Banco del Sur, todas estas cosas que se hacen, que llevan un montón de esfuerzo de las cancillerías, de los gobiernos, y no pasa nada. Entonces es como bien frustrante y de hecho uno pensaría que es mucho más fácil comerciar y aprender con los vecinos en el mismo idioma y de ahí salir a conquistar el mundo, que yo creo un poquito lo que pasó en Asia. Ahora, dado esa realidad, yo no tengo la menor duda de que mucho del futuro económico del mundo va a seguir en Asia con un punto más de crecimiento, un punto menos, 3 menos, pero va a haber mucho crecimiento allá, hay mucha oportunidad y obviamente Chile puede tener ventaja. Por lo tanto, todo lo que sea acercarse en términos de reducir barreras de comercio y que no son solo aranceles es muy positivo. Muchas gracias. Yo quiero agradecer al profesor Gregorio. I would like to thank you, Profesor Ito, for those additional comments. Y ahora los dejo con el decano para unas palabras de cierre. No sé si nos cae ese partido. Bueno, muchas gracias a todos por participar en este cuarto seminario. Thank you, Professor Ito, for being here and having made a long trip to participate in this seminar and the other activities that have been organized for you in our country. Quisiera agradecer también a nuestros amigos del sur de Chile, especialmente a Mucay por su apoyo y a la Fundación Chilena del Pacífico, la persona de su director ejecutivo, el profesor Manfred Highway. Creo que nuevamente hemos demostrado que el acercamiento intelectual entre Chile y Japón sigue siendo muy importante para nuestro futuro y ojalá para que nuestras economías continúen integrándose cada vez más. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Buenos días. And I will see you soon. Am I right in the afternoon? Yeah, I have to ask permission to leave. I have to write it. Tell me. I have to, He just tells me. I have to feel